So we are moving to the later stage of relativistic electrodynamics. In the last class, we discussed the electromagnetic field tensor. The electromagnetic field tensor. How electric field and magnetic field is transformed. We understood that it is just like the transformation of a second rank antisymmetric tensor. The second rank antisymmetric tensor. Just remember the field tensor is a second rank anti-symmetric tensor. Okay, so I will write that tensor again. So you should be very careful while writing this tensor, and you must be or you should you have to reproduce the elements. Okay, that is f mu nu, which is equal to, so it's 0 in the diagonals, and you have a ex over c, ey over c, and ez over c. Okay, then here this will be exactly the minus ex over c. You have a 0, then you have minus uh, bz, sorry, no, this is not minus bz. You have a plus bz, then you have a minus by, and in the third row it's minus e y over c. Okay, and here it is minus bz 0, and here it's bx, and in the last row you have, we'll write it, it's minus ez over c, and you have by. So you have a by here, so you have minus by here, plus by here. So you have a bx here, so this is minus bx, and of course this element is 0. Okay. Remember all the elements having the dimension of magnetic field. So of course you have freedom to choose this dual tensor, that is G mu nu itself. I can write mu nu, or you can use some other symbols for this. But so far these are two independent tensors. I can use the same index. Okay. So G mu nu is in the similar way. Will be diagonals are zeros. So 0, you have a bx, by, and bz, and then you have a minus bx. I'm not writing it completely because you all know this, and I will just write the short form how to write the second tensor from the first by the substitution of all the elements like e by c's, all these elements of e by c's in this first matrix by the corresponding b. For example, this ex by c will become a bx, ey by c becomes a by. Okay, and all the b's here, will go to minus e over c. Okay, minus e over c. So this will becomes minus ey by c, the corresponding the same element. Okay, so here you have a minus by, so that becomes a plus ey by c. Okay, and so on and so on. So you will get the same an equivalent tensor of the same dimension of 4 by 4. Okay, once you have this field tensors, then how are you going to rewrite the Maxwell's equation is a very important thing. Okay, so Maxwell's equation, okay, എല്ലാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് first of all you must be knowing about the 4 vector notation. ആ 4 vector notation നമുക്ക് അറിയണം. A 4 vector notation prakaram, I already discussed the 4 vector notations. Are you have x mu's, the x mu is equal to the ct, which is the 0th component, and you have x, y, and z. Okay, and you have p mu, which is the momentum 4 vector, which is e over c, and then px, py, and pz. Of course, the current density 4 vector j mu,
which is equal to C times rho into x comma y comma z. Okay. So എങ്ങനെയാണ് ഈ ടെൻസർ വെക്ടർ നൊട്ടേഷനിൽ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻവാരിയൻ്റ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ സപ്രസ്ഡ് ആവുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് വി ലുക്ക് അറ്റ് the continuity equation for example. Okay, so the continuity equation is actually del dot j, which is equal to some minus dou rho over dot t, dou rho by dot t. So okay, so if I'm rearranging this by writing del dot j as some dou jx by dou x plus some dou jy by dou y plus some dou jz by dou z, then I am bringing this term to the left hand side. It becomes plus some dou rho by dou t, which is equal to 0. Okay, so for convenience you just check the elements here, that is jx, jy, jz are okay, I have to here I have made a mistake. This is not x, y and z, but instead it is jx, jy and jz. Okay, sorry. So just looking at the first three elements, this is jx, jy and jz are the 1, 2, 3 components of j mu, and correspondingly you have the x, y, z as the differentials here, which is the 1, 2, 3 elements of x mu. So accidentally this fourth term becomes a rho, which is if you multiply with the c, this becomes a zeroth component of j mu, and here also the t, if you multiply with the c, this becomes a zeroth component. Okay, so you can multiply and divide with the c here, c times and c. Okay, so this becomes 0. Okay, 0, and I will write it here. So we have a c here and differential of dou times 0 by dou ct. Okay, so this I can read like and if you bring this term to this side, so it becomes a zeroth component. So I can write this entire equation as dou j mu over dou x mu, which is equal to 0. Dou j mu over dou x mu, which is equal to 0. Okay, so this is the index is repeating here. The index is repeating here. It means that it is automatically summed over. So what is the summation? So mu running from 0, 1, 2 and 3. So I can write this something like dou j 0 over dou x 0 plus dou j1 over dou x1 plus dou j2 by dou x2 plus dou j3 over dou x3, which is equal to 0. This is exactly this equation. Dou j0 by dou x0 is dou 0 by dou ct. Dou j1 by dou x1 is dou jx by dou x. Dou j2 by dou x2 is dou jy by dou y, and so on. So okay, so the entire continuity equation now is manifestly Lorentz invariant, and കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അത് ഇൻവാരിയൻ്റ് ആണെന്ന്. അതിനെ ഈ 4 വെക്ടർ ഫോമിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റി. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ നമ്മൾ we are writing the 4 Maxwell's equation in a very suppressed form. Okay, അപ്പം 4 Maxwell equation നമ്മൾ ടെൻസർ നൊട്ടേഷനിൽ എഴുതുമ്പോൾ 2 Maxwell's equation ആയിട്ടാണ് മാറുക. അപ്പം the general way is writing the 2 Maxwell's equations. 2 Maxwell's equations means the entire 2 Maxwell's equations in the tensor form, and we produce the normal Maxwell's equation by a particular summation of that. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. അപ്പം ഈ 4 വെക്ടർ നൊട്ടേഷൻ 4 വെക്ടറിലും ടെൻസറിലും കൂടെ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ 2 ഇക്വേഷനായിട്ട് മാറാനാണ് പോകുന്നത്. ഒന്ന് ഇതാണ് ഡോ എഫ് mu nu by dou x nu, which is equal to mu 0 j mu, okay, and another equation is one more equation that is in terms of g, which is the dual tensor, that is dou g mu nu divided by dou x nu, which is equal to 0. Okay, ഇത് രണ്ടുമാണ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ. ഇത് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം, കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്
എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി സമ്മേഷൻ. സോ ഇറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ടു യു ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി യു ഹാവ് എ സമ്മേഷൻ ഓവർ ന്യൂ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ആൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ മ്യൂ അല്ലേ. ഇവിടെ ന്യൂ എന്നുള്ളത് സം ചെയ്തു, ന്യൂ ഇസ് എ ഡമ്മി ഇൻഡെക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ ഇക്വേഷൻ ഫോർ മ്യൂ. സോ ഓരോ ജെ എലമെന്റിനും നമുക്കിവിടെ ഓരോ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇത് നോക്കൂ, ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ന്യൂ ഇസ് ആക്ച്വലി സംഡ് ഓവർ ഹിയർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ ഫോർ മ്യൂ. Okay, so if I am writing mu equal to 0 or mu equal to 1, 2 or 3, I will get some equations. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കാം, ബാക്കിയൊക്കെ I will leave to you. That is for example if what happens if mu equals 0, mu 0 ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഇസ് you can write this is equal to dou f 0 nu by dou x nu which is equal to mu 0 j0 എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. Okay, so what is this term? The term in the left hand side, this is dou f 0 nu by dou x nu. So you have here there is an Einstein summation convention. Here you have to sum over all values of nu. Okay, so what it is, this is equal to dou f 0 0 over dou x 0 plus dou f 0 1 by dou x 1 plus dou f 0 2 by dou x 2 plus dou f 0 3 by dou x 3 which is equal to this mu 0 and what is the j0 value? J0 is nothing but c times rho, right? C times rho, or okay, I can write it's something like j0 itself here, and the next step we will change this into, so it's mu 0 j0. Okay, so now from the tensor we can substitute the values. So okay, just you can pin out, you know what is f00, you know what is f01, you know what is f02, you know what is f03. Okay, we can substitute all these values and you know what is j0, and similarly in the denominator you know what is x0 is ct, x1 is x, and x2 is y, and x3 is z. Okay, so what happens, what is the value of f00? F00 is immediately 0. Okay, 0 is 0 is 0. And what is f01? F01 is ex over c. F02 that is ey by c. F03 that is ez by c. Okay, and what about j0? J0 I haven't written here. Yeah, j0 0 is nothing but 0. Okay, so substituting all these values, this will become, that is the first term is immediately goes to 0. Okay, because the f00 is 0, so there is no time derivative involved here. Okay, because x0 was the time derivative, but we don't have a numerator. Plus this will become dou by dou x of what was f01, that is ex over c, ex by c. Okay, plus dou by dou y of something plus dou by dou z of something, which is equal to mu 0 into this term is c times rho, and this term is ey by c, and this is ez by c. Okay, so you have a c here, so I can take this c to the right hand side. And what else here? Dou ex by dou x plus dou ey by dou y plus dou ez by dou z is nothing but del dot e is equal to mu 0 into c into, you have a c coming from here in the denominator, so this is c square into rho. And what is mu 0 into c square? Mu 0 into c square is nothing but 1 upon epsilon 0, because c square is 1 by mu 0 epsilon 0. So mu 0, so this can be written as mu 0 into 1 by mu 0 epsilon 0 into rho. So mu 0 goes, so this answer is del dot e, which is equal to rho by epsilon 0. So this is the this is the Gauss's law, right? This is the Gauss's law. Okay, സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനുകളിൽ നിന്ന് ഓരോരോ വാല്യൂസുകൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഓരോ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ഇത് ഓരോരോ ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ്
what happens if this equation the equation ഈ ഇക്വേഷൻ ഇതേപോലെ വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വാല്യൂ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതും ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, so here if you put mu equal to 0 here, mu equal to 0 here, അപ്പം നോക്കൂ mu equal to 0 ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ ഇക്വേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത 0 ടേം ജിയിൽ വന്നാൽ അതെന്തായാലും അതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ 0, കാരണം G00 എന്ന് പറയുന്ന ടേം എപ്പോഴും 0 ആണ്, കാരണം ഇതൊരു ആൻറ്റി സിമെട്രിക് ടെൻസർ ആണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, അത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പം ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് ഇല്ലാത്ത എന്തോ ഇക്വേഷനാണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ? ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി, ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഹോമോജീനിയസ് പാർട്ട്. Okay, it's a homogeneous equation, so that definitely will give you some del dot b which is equal to 0. ചെയ്തു നോക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാം. ഓക്കെ, so what are the equations left? That is del dot e equal to rho by epsilon 0 കഴിഞ്ഞു, del dot b equal to 0 കഴിഞ്ഞു. So left with two curl equations. Okay, അപ്പോൾ curl equation കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ബാക്കി കമ്പോണൻസ്, അതായത് നമുക്ക് if mu equal to 1, you will get the x component, one component of the curl equation. Curl equation ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് കിട്ടുക. സോ അതേപോലെ തന്നെ mu equal to 2 കൊടുത്താൽ അത് കമ്പോണൻ്റ് കിട്ടും, mu equal to 3 കൊടുത്താൽ അടുത്ത കമ്പോണൻ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? mu equal to 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തരും? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡൈവർജൻസ് ഇക്വേഷൻ തരും. ഓക്കെ, mu equal to 1 2 3 എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കേൾ ഇക്വേഷൻ തരും. കേൾ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽ ക്രോസ് ബി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു mu 0 j പ്ലസ് mu 0 ആപ്സിലോൺ 0 ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി. ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം mu equal to 1 കൊടുത്തു നോക്കാം. അപ്പോൾ 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പോവുക? You set mu equal to 1, this is equal to 1, and you sum over all these mu's. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ഈ കേൾ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഈ എല്ലാ സമ്മേഷൻ, അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക, അതിൽ mu equal to 2 കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ എഴുതുക. അങ്ങനെ 3 കമ്പോണൻറ്റും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കേൾ ഇക്വേഷൻ വായിക്കുക. ആൻഡ് ദി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഈസ് ഹിയർ, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഈ സാധനത്തിന് എന്തോ പേര് പറയില്ല നിങ്ങൾ, ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ടു mu 0 j എന്ന് മാത്രമാണ് ആംപിയേഴ്സ് ലോ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ മാക്സ്വെൽ കറക്ഷൻ അല്ലേ. സി, the Maxwell correction is actually, in normal electrodynamics it's a corrected term, but in relativistic electrodynamics this will appear as a natural term. Okay, ഇത് തന്നെ വരും, ഈ del cross b equal to mu 0 j plus mu 0 epsilon 0 dou e by dou t എന്നുള്ളത് it naturally appears in a relativistic electrodynamics. So we don't need to എന്താ പറയുക, add an extra term, ഒരു കറക്ഷൻ ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. So that is the beauty of relativity, that bringing all the components, all the ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് വൺ മോർ ഇക്വേഷൻ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് obviously the curl equation of electric field. So that is obtained by putting mu equal to 1, and first of all 1, then you get an x component of curl equation, then mu equal to 2, and then mu equal to 3. Okay, so that will become this del cross b equal to not del cross b, that is del cross e. Del cross e equal to minus dou p by dou t. So you can do this ചെയ്തു നോക്കാം by putting all the values of 1 2 3 etc. Okay, so ഇതാണ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടെൻസർ ഫോം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ആ ഇക്വേഷൻസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ എത്താമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ശരിക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എങ്ങനെ ടെൻസർ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇൻ എ റിവേഴ്സ് മാനർ by introducing the relativistic equations first, and then we find the normal equations. അതിലെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മാക്സ്വെൽസ് കറക്ഷൻ ഉള്ള അംപിയേഴ്സ് ലോ ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ആസ് എ നാച്ചുറൽ ചോയ്സ്. ഓക്കെ, ശരി. And some more equations which you can write using this in the relativistic form, അതും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് പോവാം. അതിലൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ. ലോറൻസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ you can write this k mu which is equal to some q into eta mu
into F mu nu. Okay. So this is the force, force for vector. Okay, this is the velocity for vector, and this is the field tensor. Okay, ഇതിലും ഇതേപോലെ നമുക്ക് you can put mu equal to 1 and mu equal to 2 and 3. Okay, then that will leads to uh, the general force equation, that is F is equal to uh, F is equal to Q into E plus some V cross B എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദി എന്താ പറയുക റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് നൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്നല്ല നമ്മൾ ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ലോ. ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ലോ. സോ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ഇതൊരു ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവണം. കാരണം ഇവിടെ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ യു ഹാവ് എ വെലോസിറ്റി ഫോർ വെക്ടർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ഹാവ് എ ഫീൽഡ് ടെൻസർ. ഓക്കെ, so field tensor represents both electric and magnetic field. Okay, and you have a charge here which is invariant under the transformation. So Q remains intact even if you write in a relativistic form or a non-relativistic form. Q will be appears as Q itself. Okay, and this is the force, the force. Okay, ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സമ്മേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ mu equal to 0 എഴുതാറില്ല. mu equal to 1, then mu equal to 2 and mu equal to 3 മാത്രമാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറ്. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഈ ഫോഴ്സ് equation കിട്ടും. Okay, and I would like to add one more equation which is the the field which is in terms of potential. അല്ലേ, നമ്മൾ ഫീൽഡിനെ in terms of potential എഴുതാറുണ്ട്. അതായത് we usually write the gauge equations like electric field can be written as some minus del V minus dou A over dou T, and magnetic field can be written as the curl of the vector potential. Okay, so if you suppress these two equations, this will be definitely becomes a single equation. Okay, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിംഗിൾ ഇക്വേഷൻ ആവും. കാരണം നോക്കൂ, ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടുഗദർ ടു ഫോം എ ഫീൽഡ് ടെൻസർ, ആൻഡ് സ്കേലാർ ആൻഡ് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ടുഗദർ ടു ഫോം എ സിംഗിൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോർ വെക്ടർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഴുതിയ സമയത്ത് I have written that A mu which is equal to some scalar potential divided by C into A comma AX, AY and AZ. This is the four vector form of the vector potential. Okay, so this A and V together form this A mu. Okay, and E and B together form F. Okay, F mu. Okay, so we are expecting an equation of this the two conditions. The two gauge conditions can be combined, and it will become a single equation like F mu nu, which is equal to dou A nu by dou X mu minus dou A mu by dou X nu. Okay, ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു മാറ്റം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ നമ്മൾ എഴുതിയത് പോലെയല്ല, ചെറിയ ഐ ഹാവ് ചേഞ്ച് ആൻ ഇൻഡെക്സ് ഫ്രം ഇതുവരെ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും അപ്പർ ഇൻഡെക്സുകളാണ് എഴുതിയത്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ടു ദി ലോവർ ഇൻഡെക്സ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദി ചേഞ്ച് ഓഫ് എ കോൺട്രാവാരിയൻറ്റ് ടു കോവാരിയൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ. എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് താഴെ എഴുതുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എന്നും കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം. ഉദാഹരണത്തിന് നോക്കൂ, ഇഫ് യുവർ എക്സ് മ്യൂ സംതിങ് ലൈക്ക് CT x y z ആണെങ്കിൽ your x suffix mu will be equal to minus CT x y z. The only difference is a change of sign for the zeroth component. A change of sign for the zeroth component. Okay, so here if you have a x mu which is mu in the as a subscript, means its zeroth component must be a minus CT. Okay, here also x nu ആണെങ്കിൽ സെയിം തന്നെ. ഓക്കെ, ഓർ സപ്പോസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റൈറ്റ്, ഇതിൽ അവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ്, സപ്പോസ് വി വാണ്ട് ടു റൈറ്റ് സം a suffix mu, then this becomes definitely some v over c, some ax, ay and az, or so and so. Okay, so that is a difference here in this equation, and this is the famous equation which is the field is written in terms of the vector potentials. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഓരോരോ കമ്പോണൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ബൈ
putting values like mu equal to 0 and mu equal to 1. ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ, ഇത് അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏതിൻ്റെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് മ്യൂ ആൻഡ് ന്യൂ കൊടുത്താൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് ന്യൂ ഇവിടെ കൊടുക്കാനേ പറ്റും. കാരണം ഇവിടെ ഒരു സമ്മേഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല. കാരണം ന്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഈ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അത് ഒരു ടേമിലല്ല, വേറെ ടേമുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഒരേ ടേമിൽ അവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരേ ടേമിൽ അങ്ങനെ മുകളിലും താഴെയായിട്ട് ഒരേ എലമെന്റുകൾ ഇല്ല. ഇവിടെ ന്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മ്യൂ, ഇവിടെ മ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ന്യൂ. ഓക്കെ, സോറി, ഐ ഹാവ് erased that. Okay, so this is basically for a particular combination of mu and nu. Okay, ഇതിൽ സമ്മേഷൻ ഒന്നും വരില്ല. പകരം സപ്പോസ് I want to write this is for mu equal to 0 and nu equal to 1 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ആ ഇക്വേഷനുകളെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ, ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ എഴുതാൻ. ഓക്കെ, ഫോഴ്സിൻ്റെ അല്ല, ഈ പറഞ്ഞ ഇയുടെയും ബിയുടെയും എക്സ്പ്രഷൻസ് വരാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദീസ് ടു എക്സ്പ്രഷൻസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ബൈ ചെക്കിംഗ് ദി ഇൻഡിസസ്. ഈ ഇൻഡെക്സ് മാറ്റി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഗേജ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് എന്തിൽ വരിക, റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സിൽ വരിക. ഓക്കെ, then there is one more expression, that is the gauge Lorentz gauge condition. If you have experience with the Lorentz gauge condition, that is right, that is some del dot A which is equal to minus 1 over c square dou v by dou t. Another Lorentz gauge condition. This is very simple because if you write this equation like something like dou ax, നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ഇത് എഴുതാം. dou ax by dou x plus dou ay by dou y plus dou az by dou z plus some 1 by c square dou v by dou t. Okay, so then you can write this equation because your v by c is the new component അല്ലേ. എയുടെ 0th component എന്ന് പറയുന്നത് v by c ആണ്. ഓക്കെ, v by c ആണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ള 1 by c സ്ക്വയറിൽ ഒരു സീനെ വിക്ക് കൊടുക്കുക, v by c ക്ക് കൊടുക്കുക, ഒരു സീനെ സി ടിയുടെ കൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ടേം ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് dou of v by c by dou ct. Okay, that becomes the 0th component. So I can write this equation as dou a mu by dou x mu which is equal to 0. Okay, this is the Lorentz gauge condition and so and so. Okay, so ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് എല്ലാ സകല ഇക്വേഷനുകളെയും ലോറൻസ് ഇൻവാരിയന്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം. Okay, so there is a question like, suppose if you ask me relativity electrodynamics invariant ആണ്. Of course it is invariant under Lorentz transformation. All the phenomena in electrodynamics are relativistically invariant. But the problem is considering it's an electric field or magnetic field എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ രണ്ടായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രശ്നം. പകരം while you are talking in terms of relativity, you are talking about the entire electromagnetic field as a single quantity, which is the field tensor having 6 independent components which transforms like a second rank antisymmetric tensor. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതാം. So this is some f bar mu nu will be transformed from some f okay, I'll use some other color, some f some alpha beta by the usage of 2 gamma matrices, 2 lambda matrices with indices. You have an alpha there, then should be an alpha here. You have a beta there, should be a beta here, and you have a mu and nu which retains here. Okay, ഇതാണ് അതിൻ്റെ exact notation. So this is the transformed tensor. This is the other ordinary tensor which is transformed. എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു? എഫ് ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രെയിമിലുള്ള ഫീൽഡ് ടെൻസർ ആണെങ്കിൽ അത്
വി വെലോസിറ്റിയിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന ഫ്രെയിമിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദി ലോറൻസ് ബൂസ്റ്റ്സ് ഇൻ എക്സ് ഡിറക്ഷൻ which contains only one parameter and that is the velocity of the second frame. ആ ഫ്രെയിം മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി മാത്രമാണ് ഇതിലൊരു വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, ബാക്കിയെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഓർത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ താഴെ പറയുന്നതാണ്. ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So problem ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ we are looking for two invariant quantities in this. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലുള്ള രണ്ട് ഇൻവാരിയൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റികളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും. അതിലൊന്ന് ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ dot b ആണ്. E dot b ആണ്. So of course in PG programs നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ prove that these are invariant under Lorentz transformation എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അതല്ല നമ്മളിപ്പോൾ നെറ്റ് പോലുള്ള എക്സാമിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ ബി ഇൻവാരിയന്റ് അണ്ടർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ, ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഏത് സമയത്തും ഇൻവാരിയൻ്റ് ആണ്. ഒന്ന് ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇ ഡോട്ട് ബി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. അതായത് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നമുക്ക് അപ്പം ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇൻവാരിയൻറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ചേഞ്ചിങ് ഫ്രം വൺ ഫ്രെയിം ടു അനദർ. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ഫോം എന്നുള്ളതാണല്ലോ. ഐ ഹാവ് എ ഫ്രെയിം ഹിയർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ ഹാവ് അനദർ ഫ്രെയിം which is moving with respect to okay, I will use another color for that. With respect to x, the velocity v. Okay, so this is the condition, the velocity v. Okay, അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, and suppose at times this can be this is in x or you can move in y. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് x y ആക്സിസുകളുടെ പേര് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് you will get the same conditions. Okay, you can say, but if it is in xy plane then entire things will change. അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല. അപ്പം ഇതിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിമിലുള്ള ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ ഇ ബാർ സ്ക്വയർ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ ബി ബാർ സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഷുഡ് ബി മൈ ഇ ബാർ സ്ക്വയർ? ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ expand what is this e square minus e square b square. This is e square എന്ന് പറയുന്നത് e x square plus e y square plus e z square minus c square into bx square plus by square plus bz square ആണ് അല്ലേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ. ഇ സ്ക്വയർ ഈസ് ആക്ച്വലി ഇ ഡോട്ട് ഇ ആൻഡ് ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ബി ഡോട്ട് ബി. ഓക്കെ, so I am writing the barred entity here. This will become, this is equal to എന്താ പറയുക, that is in the blue frame, this is equal to e x bar square plus e y bar square plus e z bar square minus c square into b x bar square plus b y bar square plus b z bar square. Okay, okay, ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം? പഴയ ഫ്രെയിമിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഈ എൻറ്റയർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് ഇ എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ വൈ ബാർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ സെഡ് ബാർ സ്ക്വയർ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ബി എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി വൈ ബാർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സെഡ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് എക്സാക്ട്ലി ഇ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സെഡ് സ്ക്വയർ ആയി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇൻവാരിയൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ മാറ്റും? ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റണം അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുക? അത് മാറ്റാനാണ് നമുക്ക് എന്തുള്ളത്? നമുക്ക് 6 ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 6 ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഞാനിതൊന്ന് അപ്പുറത്തെ പേജിലൊക്കെ എഴുതാം.
So this is the required quantity we have to change. Okay, so then we have to write the 6 transformation equation. ഞാൻ അതൊന്നും കൂടെ എഴുതാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 6 ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് പഠിക്കാതെ നമുക്ക് ഇതിലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, so these are the transformation, that is Ex bar which is equal to Ex. Okay, I think I can use some different color. I can write this Ex bar equal to something and Bx bar equal to something. Then you have Ey bar equal to something and correspondingly By bar equal to something, Ez bar equal to something and Bz bar equal to something. Okay, and what is the other quantity? Ex bar equal to Ex itself, Bex itself, Bx bar equal to Bx, Ey bar equal to gamma into Ey minus Vbz. Okay, Ey minus Vbz. Ez bar equal to gamma into Ez plus Vby. Okay, By bar equal to gamma into By plus V by C square Ez, and Bz bar equal to gamma into Bz minus V by C square Ey. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ കളറൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കും, കാരണം ഈ ഗാമയൊക്കെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻസ് സാധനമാണ്. ഗാമ മൈനസ് വി, ഹിയർ ആൾസോ യു ഹാവ് ഗാമ പ്ലസ് വി. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗാമ ഇൻറ്റു വി ഓവർ സി സ്ക്വയർ, here it is gamma into V by C square. See, all the white which is the Ex, Ey, Ez all from the frame, this one. Okay, all the blues are from this frame. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇ എക്സ് ബാറിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക, ഇത് കൊടുക്കുക, ഇ എക്സ് കൊടുക്കുക. ഇ വൈ ബാറിന് പകരം ഈ എൻറ്റയർ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കുക. ഇ സെഡ് ബാറിന് പകരം ഇത് കൊടുക്കുക. ബി എക്സ് ബി വൈ അതിനൊക്കെ പകരം ഇത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ അൺബാർഡ് സാധനമായി അല്ലേ, അൺബാർഡ് സാധനമായി. അതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ലൈക്ക് സംതിങ് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു സം ഇ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ സെഡ് സ്ക്വയർ minus c square into bx square plus by square plus bz square പോലെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ you can say that this quantity is invariant. Okay, or കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്, അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനം എന്തായത്, ഇൻവാരിയൻ്റ് ആയത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കാരണം ഒരെണ്ണത്തിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അറിയാം, മറ്റേടത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം 4 എൻറ്റിറ്റികൾ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ഹിയർ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഹിയർ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ അനദർ ഫ്രെയിം, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ അനദർ ഫ്രെയിം. അതിൽ 3 പറഞ്ഞാൽ 4ാമത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഇൻവാരിയൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പോയിന്റ് നമ്പർ 1. ഓക്കെ, ദെൻ you have one more thing, that is another quantity is E dot B, which is also invariant. E dot B is invariant. Okay, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഫ്രെയിമിലെ ഇ ഡോട്ട് ബി എടുക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ബാർ ഡോട്ട് ബി ബാർ, ഇ ബാർ ഡോട്ട് ബി ബാർ. സോ ഇ ബാർ ഡോട്ട് ബി ബാർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇ എക്സ് ബാർ ബി എക്സ് ബാർ പ്ലസ് ഇ വൈ ബാർ ബി വൈ ബാർ പ്ലസ് ഇ സെഡ് ബാർ ബി സെഡ് ബാർ എഴുതുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക, മറ്റേ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക ബൈ ദ 6 ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഇ എക്സ് ബാർ ഇ വൈ ബാർ ഇ സെഡ് ബാർ ബി എക്സ് ബാർ ബി വൈ ബാർ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ 6 ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി സം ഇ എക്സ് ബി എക്സ് പ്ലസ് ഇ വൈ ബി വൈ പ്ലസ് ഇ സെഡ് ബി സെഡ് എന്ന് കിട്ടും. നോക്കൂ, ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ബാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രെയിമിലുള്ളതാണ്, അൺബാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഫ്രെയിമിലുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഈ 2 ഫ്രെയിമിലും ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയും എന്തായിരിക്കും,
ഇൻവാരിയൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും വെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ള റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സിലുള്ള ഒരു മെജോറിറ്റി, മോർ ദാൻ 80% ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്കൊന്ന് ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ഡു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് we will wind up this class and we will discuss more problems in the next class. Okay, one second. ഇതുവരെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. Okay, sir. Okay. So we will discuss one question. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു CSI ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. The value of the electric and magnetic fields. Value of the electric and magnetic fields in a particular reference frame. Reference frame which is given in Gaussian units. Is given by E equal to 3x plus 4y and B equal to 3z respectively. Okay. An inertial observer moving with respect to this frame, measures the magnitude of the electric field. Measures the magnitude of the electric field, that is some E prime, which is equal to some 4 units. Okay, then what is the magnitude of the magnetic field is എന്നാണ് question. ഞാനതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തന്നിരിക്കുന്നത്, you have a couple of frames here, that is maybe you can have a rest frame or you can have another frame which is moving, which is an inertial frame which is moving with a constant velocity with respect to the other. In the first frame, the electric and magnetic fields are given in Gaussian units, so that both are written in the same language because C is kept to be 1. So that is why the dimension of the electric field and magnetic fields are the same. Okay, by setting C equal to 1. Okay, so C
1 ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പിന്നെ ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും, കാരണം ഒന്ന് E/C അല്ലേ, B/C അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് E എന്ന് പറയുന്നത് 3x + 4y ആണ്. ഇവിടുത്തെ B എന്ന് പറയുന്നത് 3z ആണ് അല്ലേ, 3z ആണ്. ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എത്രയാണ്? That is E prime which is equal to 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. We want to find the magnitude of the magnetic field here, B prime. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, E² - C²B²ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് രണ്ടിലും നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ E² ഹിയർ? E² എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ദാറ്റ് ഈസ് E² which is equal to 3x + 4y dot 3x + 4y, that is equal to 9 + 16, that is equal to 25 ആണ് E². And what is B² here? B² here equal to 3z ആകുമ്പോൾ 9. ഓക്കെ, അപ്പം C² ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം എന്താണ്, C = 1 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, E² - B² എന്ന് പറയുന്നത് 25 - 9, that is equal to 16 എന്ന് കിട്ടും, 16 കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ E² - B², അതായത് E'² - B'² should also be 16. Okay, but we know E'² because E prime is 4, so E'² should be 16 minus B'² equal to 16. So invariably you can sign that B'² equal to 0, so B prime equal to 0. Okay, so അതിൻ്റെ 4 ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. Option 1 is 5, option 2 is 9, option C is 0, and option D is 1. Okay, so this is the answer. Okay, so just try to solve these kind of problems which already came in the question papers, and I will have one more class we can discuss the more problems of this. ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so watch these all lectures before doing the problem. Watch it again before doing the problem. Okay, തൽക്കാലം ഞാൻ നിർത്തുന്നു.